All right. So good morning, good afternoon, or good evening, depending on where you are in the world. My name is Jeff, and I am recovering from under-earning here in the San Francisco Bay Area. Всім добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Хто приєднався до нас, незалежно від того, де він знаходиться. Я Джеф із Сан-Франциско і приєднався сьогодні до нашої зустрічі. І я рада вас вітати. First of all, thank you very much for asking me to speak today. This meeting has become important to me for many reasons. І я дуже вдячна за те, що ви сьогодні надали мені можливість виступити в якості спікера. І ця група дуже важлива для мене по кількох причинах. Shakespeare says in Hamlet, there are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophies. And I apply that to my spiritual program now. Шекспір і Гамлет це персонажі, які мають драматичні корені в своєму житті, і я вирішив залучити їх вислови сьогодні. And while conventional ideas of God that I grew up with in my Southern rural Christian household no longer serve, I do believe in God. Although when I say that, I almost feel like I have to qualify it. Те уявлення про Бога, які я мав в своїй християнській родині, вони перестали з певного часу для мене працювати, і я почав вірити в Бога, з яким я маю персональні стосунки. For instance, I don't believe in a God that is going to punish Buddhists for eternity or a God who chooses sides in a war. Я, наприклад, не вірю в такі уявлення про Бога, який мене карає, або уявлення про Бога такий, який благословляє на війну. The only requirement for membership in UA is a desire to stop compulsive under-earning. In my case, the under-earning is woven with my qualifications for at least 2 more 12-step fellowships. Я вважаю, що у нас є вимога про те, що ми можемо зупинити своє недозаробляння, це те, що ми маємо про це бажання. Але в моєму випадку АНЗ працює разом з 2 іншими 12-кроковими спільнотами. I became alcoholic in my teens, was suicidally depressed by 23, and began to get sober. I was sober for at least a year, 4 different times on my way to an 18-year sobriety from drugs and alcohol, but returned for 5 more years, and now I am 3 years substance-free. Моя кар'єра як алкоголіка почалася, коли я був у підлітковому віці, і я дійшов до стадії з суїцидальними нахилами у 23-му, десь коли мені було 23 роки. Я був тверезий протягом року, і після цього у мене був період 18 років, коли я був чистий від алкоголю, наркотиків. Потім у мене була перерва, я зловживав протягом 3 років, і далі йде період 5 років, коли я вже був повністю тверезий. When I got sober again 3 years ago,
I knew that I was going to have to address the things in a deeper way that had led me to a point of relapse at 18 years of sobriety. Коли я протверезив 3 роки тому, я зрозумів, що мені треба використовувати всі знання і досвід програми на більш глибокому рівні, який був до цього, отой 18-річний період тверезості. I know that if I had been in solid recovery around UA issues, that I would have never returned to the drink. І я впевнений, що якщо б у мене був дуже глибший досвід одужання в АНЗ, я б, скоріш за все, не повернувся до зловживання в ААА. So about 3 years ago, I returned to Under Earners Anonymous. 3 роки тому я повернувся в спільноту АНЗ. And it has been a slow recovery as I have uncovered how complex this disease is. І коли я повернувся, це почався дуже повільний процес одужання, тому що це виявилося комплексною проблемою. And while we in UA, as well as many other 12-step fellowships, benefit from the wisdom of the 12 steps as they were first described in Alcoholics Anonymous, Так само в АНЗ, як і в програмі анонімних алкоголіків, ми одужуємо завдяки мудрості програми 12 кроків. sometimes the translation is not very clear. For example, alcoholics basically drink to self-medicate uncomfortable feelings, whereas people who compulsively under-earn don't compulsively under-earn and end up feeling better. Іноді відбувається нерозуміння в перекладі того і розумінні того, що написано в літературі. Наприклад, в літературі АА написано, що алкоголіки використовують алкоголь для того, щоб знайти полегшення в ньому. А що стосується анонімних недозаробляючих, анонімні недозаробляючі здійснюють компульсивні дії не для того, щоб позбавитися болю. However, I very much do believe that these 12 steps are a way out for the compulsive under-earner. І я зрозумію, що ці кроки та те, що описано про анонімних алкоголіків, воно стоїть дещо в стороні від того, що стосується недозаробляння. In step 1, I have to realize that I personally am absolutely powerless over this phenomenon of my under-earning. В першому кроці АНЗ мені треба усвідомити, що я абсолютно безпорадний і безсилий перед недозароблянням. In step 2, I have to believe that recovery is possible. В другому кроці я маю повірити і впевнитися в тому, що одужання абсолютно реальне. In step 3, I say that I will surrender my will in life over to the care of a power greater than me, which can be really any understanding of a higher power. All I have to believe is that I'm not the most powerful force in the universe. В третьому кроці я маю здатися на волю вищої сили і
таким чином перестати вірити в те, що саме я ця вища сила. Even me and one other under earner in recovery working together to overcome this insidious and hateful phenomenon is a power greater than me alone. Іноді пара людей, таких як я, наприклад, я і моя довірена особа, яка зі мною пропрацьовує певні дії або ми працюємо по кроках, ми разом більш могутні, чим я просто сам по собі. In steps 4 and 5, I get to come to understand what my part in it was. I also admit this to myself on a deeper level, to another human being, and to God as I understand God. В п'ятому кроці мені треба усвідомити, а в чому ж є моя сторона того, що відбулося, і я маю поділитися цим усвідомленням з іншою людиною, з Богом, і визнати перед самим собою цей факт. Out of this inventory process, I get to see the things that make me under earn in a clear way. В цьому процесі інвентаризації мені треба побачити дуже ясно, як відбувається це, як я практикую своє недозаробляння. In the same way that the desire to drink is taken from an alcoholic, I ask that the things that keep me in perpetual under-earning are taken from me in a metaphysical and magical way that in no way indicate that I am fixing the problem. Я маю попросити, і таким чином саме в цьому процесі відбувається те, що я позбуваюся от тої тяги, яка є у алкоголіка, і таким чином відбувається це за рахунок того, що проблема вирішується. I make amends for those ways that I have hurt other people through my under-earning. Я відшкодовую збитки, які я причинив іншим людям. I seek through prayer and meditation to increase this understanding and relationship to this higher power. І те, що я маю це, і я можу це побачити, в цьому процесі допомагає мені процес медитації. Саме в цьому процесі медитації молитви я можу усвідомлювати, як я це робив. I continually check in with myself and make sure that I am not acting out on the same old behaviors around career and finance. Я відслідковую свою поведінку, чи не повторюються ті мої моделі поведінки, і які я практикував раніше і в кар'єрі, і в моїх фінансах. And because of what the journey through the steps provides for me, like having anything in life that is wonderful, you want to share it. So I reach out the hand to other people who are trying to recover from compulsive under-earning. І далі я ділюся цим досвідом з тими людьми, які потребують того, щоб
Я розказав їм, як відбувалося це на практиці в моєму досвіді, і я от таким чином продовжую свій шлях в 12 кроків признання. I believe we all have some prosperous vision of what we would like our lives to look like. Я абсолютно впевнений в тому, що кожна з нас має своє бачення, своє уявлення про те, як виглядає його процвітаюче життя. And most of us have some idea of the steps we would need to take to get there. Але не багато з нас бачать ті кроки, які можуть привести до цього процвітаючого життя. What would happen to me is I would list these steps towards some goal, some dream, and then become paralyzed in fear. Що може відбутися в моєму досвіді, це те, що я можу написати увесь цей перелік своїх уявлень, своїх побажань, але після того у мене може виникнути страх від того, як я це можу зробити. I came to understand that this fear was an ancient fear that felt exactly like little kid fear. І дуже часто мені спадає на думку, що ці страхи, ну, вони природні, вони дуже схожі на дитячий страх, який я відчуваю як дитина. That this fear of asking for what I need and what I deserve, and this fear of putting myself out there in the world for public consumption was rooted in rejection that I had experienced as a child. Це страх попросити те, в чому у мене є потреба, або те, чого я дійсно заслуговую, і це проявити свої бажання назовні, воно згенероване страхом, який йде з дитинства. I'm receiving healing in this area by a purposeful dissociation being both a defender and a loving parent to that child who still lives inside of me. Як я досягаю одужання в цьому процесі, я уявляю, що я одночасно і людина, яка може захистити, і людина, яка є люблячим батьком для тої дитини, яка досі живе в мені. I'm a United States Marine. I joined the Marine Corps when I was 34 and 3 years sober, a year before 9/11. Я служив в воєнно-морських силах США, і до 34 років це було до періоду мого 3-річного одужання і до дня 9/11. I became a Marine to defend defenseless people. Я став моряком для того, щоб захищати людей, які не можуть себе захистити. When I found myself at war in Iraq, I had a crisis of conscience. Коли я був у війні в Іраку, у мене був кризис сприйняття світу. When I returned to the United States, although I was very fearful to do so, I needed to speak openly about what I had experienced.
Коли я повернувся в Сполучені Штати, у мене був дуже великий страх розповідати про те, що я пережив. I wrote a play based on my journals from war and began to perform it around the United States. Я написав і склав сценарій спектаклю, який я виконував, в якому я приймав участь, і я їздив з ним по Сполучених Штатах. There was a documentary made for television based on my play and my activism. За мотивами моєї діяльності був створений документальний фільм. I was able to open conversations about the war I had taken part in and also the issues of PTSD that faced veterans. З того часу в мене появилась можливість відкрито говорити про те, що я пережив, і про те, як відбувався мій посттравматичний синдром. I became a very vocal peace activist. І я став дуже активним активістом за мир. So in those ways, I was very much acting inside my prosperous vision. І в той же час я був активним в тому, як формувати своє бачення свого процвітання. For example, on the documentary, different people made about $3 million off of the documentary. Наприклад, в документальному фільмі пригадується багато людей, які заробляють мільйонні гривень. And I left $25,000 in the hole, in the red. What was the purpose of the donation? $25,000? I had put my own money into the production of the play, and I had a big tax bill with the United States. Я вклав в зйомки цього фільму свої власні кошти в розмірі $25,000 і сплатив так само ці податки за цей вклад. So what I'm hoping to do in UA is to be able to do the things that I want to do to help people on this planet in real ways and not have to drive myself deep into debt to do it. Indeed, to be able to house and feed and clothe myself. І я хочу сказати, що я дуже сподіваюся на те, що коли я роблю будь-які внески, я маю бути обізнаний в тому, що я хочу допомагати людям по всьому світові, і в той же час я маю забезпечувати моя відповідальність, тому що я мав їжу, я мав забезпечувати власні потреби, які я маю як людина. Money has never been the central driving force in my life, and I really don't want it to be. Гроші ніколи не були центробіжною силою в моєму житті, і я сподіваюся, що ніколи і не стануть. The place where I live here in San Francisco is the largest concentration of billionaires on the planet. There are over 180 billionaires within 50 kilometers of me. Я проживаю в місті, в якій в світі є найбільш концентрована кількість мільйонерів і мільярдерів на планеті. І навколо мене проживають не менш ніж 100 тисяч людей, які так заробляють такі цифри саме в цьому місці.
Yet in the streets of San Francisco, people walk like zombies because they are struggling with mental health issues and substance abuse, and they have no homes. Але в той же час по вулицях міста ходять дуже велика кількість людей, які виглядають як зомбі, а в них проблеми ментального характеру, і в них немає житла. So it would be very easy for me to say, look, it's the system that's broke. That's what's wrong. That's why I am not able to take care of myself. Я просто дивлюсь на них, і вони як втілення того, що дивись, ця система життя, вона не працює, вона зламана, і не все, що може відбутися, це те саме, що відбулося з цими людьми. Yet when I pray the serenity prayer, I'm praying for the power to change what I can change. Коли я молюся молитвою за душевний спокій, я обов'язково нагадую самому собі, що я можу змінити тільки ті речі, які дійсно я можу змінити. And those things exist within me, my thinking and my behavior. І ці речі знаходяться всередині мене. Це моє мислення і моя поведінка. And it is wonderful to want to change the world. The world does need to be changed. Це дуже дивна річ, процес змінювання світу, тому що світ достойний того, щоб його змінити. I once heard a woman speak who had worked with Mother Teresa feeding the hungry of India. Я колись розмовляла з жінкою, яка працювала разом з матір'ю Терезою в Індії, яка допомагала долати голод в Індії. And one thing I will always remember that she said, Mother ate first. She got her bowl and went to the front of the line and fed herself. І вона пригадувала, як відбувалося те, що як родина боролася з голодом. Вона казала, мама завжди їла першою. Because she knew that if she didn't take care of herself, if she didn't remain fortified, there was nothing she could do for those she wanted to help. І вона точно знала, що якщо вона не потурбується про себе, вона не з'їсть щось, то в неї не буде сили турбуватися про тих, хто від неї залежить. Excuse me, just one sec. I'm just going to remind. Okay, sorry about that. I can't feed from an empty bowl. Я не можу нагодувати себе з пустої бочки. I have a fellow traveler in UA with whom I meet on Saturdays every week, and we are working through the UA step study guide available on the UA website. Кожної суботи ми зустрічаємося з моїм добрим знайомим, з яким кожного разу при зустрічі ми проходимо по керівництву по 12 кроках АНЗ. I heard a UA speaker who I then asked to be my sponsor. She said she wasn't yet sponsoring people in UA, but asked me if I also went to ACA. Я також звертався до одного спікера, який мені сподобався, і я просив його про спонсорство, і він мені сказав, що він поки що не готовий брати людей в АНЗ, але спитав мене, чи пройшов я кроки ВДА.
adult children of alcoholics has now broadened their mission to include adult children of dysfunctional families. Спільнота ДТА також включила до себе дітей, які зростали не тільки в алкоголі, а також в дисфункціональних сім'ях. So she is carrying me through the steps with regard to being an adult child of a dysfunctional family. І ця людина, вона також допомагає мені проходити і з'єднати симптоматику, з якою я маю, від якої маю одужувати, і також з кроками ДДА. And I'm not saying that everyone in UA has also to go to ACA. Але я не хочу сказати, що кожен з АНЗ має пройти кроки в ДДА. I will say that I rarely meet, maybe never meet anyone in UA that while they tell their story about why they can't do the actions to take them to their prosperous vision, Але я зустрічала дуже багато людей, які не могли відповісти на запитання, з якої причини вони не можуть здійснювати в своєму житті кроки до процвітання, до того, що вони хотіли б досягти як процвітання в житті. that the fear of doing that isn't somehow deeply rooted in other traumatic events in their life. Те, що вони в них є страх, це результат якихось травматичних подій, які відбувалися в їх житті. Together in this fellowship, we are able to give each other courage and also to heal and comfort the wounded child in all of us. Разом ми здатні подолати і заліковувати ті рани, які ми отримали в своєму дитинстві. When I was at war, I would be in a fighting hole in the night, and my imagination would make every bush or fox in the desert into something that wanted to kill me. Коли я був на війні в Іраку і в пустелі я знаходився, мені здавалося, що вночі кожний кущ, кожна річ, яка навколо мене оточувала, мені здавалося, ця річ здатна мене вбити. And I certainly don't have to tell you all how frightening war is. І не мені вам казати, якою страшною є війна. But I remember that in the dark quiet of the desert, I could hear the air going in and out of the nostrils of the Marine beside me. Але тоді, коли я перебував в пустелі, я міг пригадати той воздух, яким я дихав, коли я знаходився на поверхні моря. And I came to realize how much comfort that sound gave me. І я зрозумів, що саме це нагадування, пригадування про те, як це відчувається, як якийсь звук при цьому я відчував. Він мене дуже надихав. Many of us on our way to UA experienced very high levels of fear and sadness, sometimes to the point of wanting to take our lives. Дуже багато людей, які знаходилися на шляху до АНЗ, відчували такий всеосяжний страх,
що він міг доводити до ідей про самогубство. Please always remember that you are not in this alone. І я вам нагадую про те, що ви тут ніколи не будете наодинці. When you find yourself frozen in the fear around taking the actions, Якщо ви і коли ви знаходите себе в тому стані, що ви завмираєте від страху, imagine that you can hear the breath of those people gathered in this room who are in the fight with you. пригадайте або представте собі тих людей, які здатні стати разом з вами в вашій боротьбі. I think there's a part of me that while trying to address these issues of compulsive under-earning, really wants it all to happen at once. В мені є якась здорова частина, яка абсолютно чітко настроєна на те, щоб подолати ці компульсивні симптоми недозаробляння. But every journey up every mountain is only taken one step at a time. Але будь-який шлях, будь-яке подолання вершини розпочинається з першого кроку. I am tracking my time. Я відслідковую свій час. I am making an attempt to live based on a daily schedule. І я намагаюся дотримуватися того графіку, який я прописав собі на день. I am reaching out to other people in recovery. Я роблю дзвінки до людей, які також знаходяться в одужанні. I go to a daily meditation group. Кожного дня я відвідую групу, яка проводить медитації. And I ask my higher power for help. І я звертаюся до своєї вищої сили з допомогою. I am 2 feet in on my recovery, and my job each day, my primary job is to recover. Все, що я маю, це те, що кожного дня обі мої ноги знаходяться на шляху одужання, і я маю його дотримуватися. Only with strong recovery will I be able to best help with the causes I believe in. Саме стійке одужання допомагає мені досягати того, в що я вірю. I don't want to get political. Я б не хотів повертатися до політичних речей. My best friend with whom I deployed as a Marine is Ukrainian. He immigrated to the United States when he was 15. У мене є близький друг, який також був моряком, і він емігрував з України, коли йому було 15. The first place I traveled outside of the United States during the Cold War was Russia. Коли були часи холодної війни, і перше місце, куди я був направлений, це була Росія. I met other young people there, and we said, I don't hate you, you don't hate me. Коли ми зустрілися там, ми сказали один одному: я не ненавиджу тебе, а ти не ненавидиш мене.
I have friends who are Palestinian, friends who are Israeli. У мене є друзі, хто є палестинцями, і є друзі, які є ізраїльтянами. If I want to be a voice for peace in this world, and I do, I must stay in recovery in this program. І якщо я хочу бути людиною, яка стоїть на стороні миру, я просто маю бути і залишатись в душі. I will place my number in the chat, and I have WhatsApp. I am here and available to help any of you in any way that I can recover from under earning one day at a time. Thank you for letting me speak. Я залишу свій номер телефону в чаті, і це номер в WhatsApp. І цей номер ви можете скористатися для того, щоб я вмію допомогти вам в одужанні ВНЗ. Дякую за те, що послухали. Thank you, dear Jeff. That was very great and amazing qualification. Thank you. Thank you for sharing your experience, strength, and hope today with us. Now we are open to Q&A session. And my dear friends, we have 15 minutes for short shares and questions to our dearest guest, to our Jeff. You're welcome. Yes, you're welcome, Charlene. Thank you so much, Jeff, for your qualification. Wow. And I can relate to a lot, although I've never been in a war. But I did grow up in a dysfunctional family, and I have studied some of that other program with a fellow traveler. And when I was first in UA and had my first real sponsor who took me through the steps in 2011, one of the first things he said to me was, you need to get a copy of the Red Book, the ACA Red Book, and study it cover to cover. And it took me 9 years in this program before I did that. And it made a huge difference. And right now, I am facing humbly, with a lot of humility, which is not necessarily humiliation, the fact that I have been couch surfing for the past year and 10 months. And I want to be living in my own space, or I want to be in a place that I share where I'm paying rent. And I want to be doing the things that I love to do and earning enough money to pay rent, feed myself, and take care of myself. And I have a lot of talent, skills, and abilities. And I've also been dealing with some health challenges. And it's thanks to this program and every one of my fellows that I am able to get up each day and do the things that I need to do. Sorry, translate. Yes, thank you. Всім привіт, Шерлін. І Шерлін сказала, що вона дуже вдячна за сьогоднішній спікерський виступ, вона дуже вражена цим. І вона казала, що коли у неї був перший спонсор в 2011 році, вона зразу сказала, тобі потрібна копія червоної книги. І це зайняло дуже великий шлях протягом 9 років до тих пір, поки вона не стала користуватися цим джерелом літератури, і він вивів її на дуже глибокий рівень одужання. Зараз її задача, вона сказала, що їй дуже важко в тих обставинах, в які вона перебуває зараз, вона цим змиряється, і вона дуже мріє про те, щоб мати достатньо заробітку, достатньо можливості для того, щоб мати свій власний простір і самостійно сплачувати за житло, самостійно забезпечувати свої власні потреби. І завдяки програмі вона робить ті дії,
які спрямовані саме для того, для досягнення цієї цілі, і щоб бути спроможною забезпечувати власні потреби. Thank you. And what I want to say is that there is hope, and that I am not somebody who focuses on money. And I know that money is an exchange of energy, and that exchange of energy is useful. And I do have a desire to earn enough money to support myself and help other people. And I've, over the course of the 13 years that I've been in this program, I have experienced significant recovery. I was able to go from being married and divorced and being in a place that was way beyond my means, that I could not afford, to finding a place where I could support myself and my son. And then I dealt with health challenges and really scary drugs that I needed to take, or that I chose to take in order to live and deal with certain issues. And I've resolved and improved relationships with my children, and I value myself today. And even though there are days when I struggle and the disease still kicks itself up and has voices in my head telling me it's all your fault that you're here, I know that higher power is with me, and that I have a program, and that I have action meetings, and I have action partners, and I'm taking steps every day to improve my situation. So thank you. Я хочу сказати, що я зрозуміла, що гроші це джерело обміну енергією, і гроші мені потрібні для того, щоб підтримувати і себе, і допомагати іншим людям. Я знаходжусь 13 років в програмі. Я пройшла саме через, будучи в програмі, я пройшла і період, коли я була одружена, і період, коли я була розлучена, і у мене було дуже багато речей, які пов'язані з питаннями здоров'я, і я зрозуміла, що я можу покращити і відносини з дітьми, і я можу цінити саму себе. І у мене залишилося саме це розуміння, що хвороба в голові прокручує, продовжує свою роботу. Іноді вона мені може проявлятися в тому, що я можу сказати, це твоя провина в тому, що відбувається, але я точно знаю, що вища сила, вона підтримує, вона дає саме те, що мені необхідно, і завдяки цьому я одужую, і прогрес здійсниться в моєму житті. Дякую. Thank you, dear Sherilyn. Thank you for your sharing. Julia, you're welcome. Thank you. Hi, everyone. I'm Julia. Jeff, I Юлічка, не want... забудь перекласти. Добренько, дякую. Yes, okay. Jeff, I wanna, from all my heart, thank you for your share. And also, I wanna tell you that I was waiting for your speech, because like you, all the time, I felt that you support Ukraine. You mentioned that almost every meeting. And I was like thinking, like, interesting to hear your story. It should be some reason why you are so supportive, and it felt like you really understand us. And after like today's speech, your speech, I think I understand that you really, why you support us so much, and why you understand us. Also, I want to say to all the group that I was thinking like recently that this group, it's very incredible group, because all of you who are from United States, from France, from other countries, you are coming to this group, which is, the group is not like
that probably easy and comfortable because it's slow, because of translation, but you still decide to come and help us, support us, and this is like really incredible. And about today's speech, I have a question. I hear it like all the time, everyone say in all the 12 steps programs that the main idea is to invite God, higher power, to all the aspects of our life. How do you understand to invite God in the, in finances, in the job? The dog also says hi to you. And how do you do that? How do you invite the higher power? What do you do? Like how it's happening? Thank you so much. And I'm gonna translate. One second. Привіт всім, я Юля, не дозаробляюся. Я подякувала Джефу і сказала, що я чекала його спікерської, тому що він завжди майже в кожній зустрічі дуже підтримував Україну, і мені завжди здавалося, що він наче нас розуміє. І мені було дуже цікаво послухати його історію і зрозуміти, що ж там, яка в нього історія. І сьогодні, коли я почула його історію, я зрозуміла, що дійсно, він нас розуміє. І ще я сказала, що ця група для мене дуже незвичайна через те, що тут всі люди, які з інших країн, вони приходять на цю групу, відчувається, що вони дійсно хочуть допомогти і підтримати, тому що я не бачу іншої причини, чому люди приходять на групу, де не так комфортно, тому що є час на переклад, там оце все, це ж трошки робить групу повільною. Якщо люди приходять, то вони справді хочуть допомогти і підтримати. І я задала Джефу запитання, в общем, що у всіх 12-крокових програмах завжди говориться, що треба впустити вищу силу, не треба, а рекомендується, впустити вищу силу у різні аспекти життя. І я запитала Джефа, як він це робить з питаннями недозаробляння, як він це розуміє і що він робить. Все. Дякую, Юля. Дякую. The indigenous people of this continent have a name for God, Wankantanka, and it means great mystery. I don't understand why when I walk over to the wall and flip the little switch, I really don't understand how electricity makes the light go into this room. I just know that it does. So I have a little alarm set on my phone at 10 minutes until every hour. And when the alarm goes off, I pray some version of the third step prayer, which usually is something like, there is no part of my life that I don't surrender to your care. Please just show me what the next right step is. В перекладі з одної з мов вища сила означає великий господар. І я не знаю, як працює електрика, але в будь-якому разі, коли я приходжу по всьому у будь-якої країні світу і вмикаю електрику, вона працює. І у мене на телефоні стоїть за 10 хвилин до кінця кожної години у мене стоїть нагадування, і в цей період я промовляю коротку молитву 8-го кроку. Я звертаюсь до Бога і питаю, скажи, будь ласка, як я можу служити тобі? Дякую, thank you so much. Claire, yeah, welcome. Thank you so much, dear Rina. Thank you all for this meeting, and thank you, Jeff, for your share. I have been really very, very touched by it. Like I was thinking, what an objective more, what a higher objective for working the program than putting peace at the top of
your recovery. I have no questions. Yes, but you can translate just this. Thank you. Клер сказала, що вона дуже зворушена тим, що вона сьогодні почула, і вона сказала, я не розумію, які можуть бути вищі покликання для того, щоб поставити мир на перше місце. And I was also very moved by the fact that you had to go through the pain of a war to just embrace, let's say, this journey of peace. І мені дуже запало те, що ти сказав, що тобі довелося пройти війну, щоб дойти до ідеї миру. And I would like to say that in my protected life of a, small musician, artist, І я хочу сказати, що в моєму житті маленької людини, в моєму захищеному житті маленької людини, музиканта, I do believe that peace is one of the highest objectives of life and of this program. я вірю в те, що мир – це дійсно найвища мета програми. And I want to say that just my most recent piece of music has name Peace, Pace. І я написала музичний твір маленький нещодавно, і дивним чином він дійсно так і називається «Мир». And where I am working and living, it's an ex-bunker of the Second World War. І там, де я зараз живу, це колишній бункер від Другої світової війни. And I can show you the doors, and it's a miracle that I can compose in there. You see? І Oh, я wow. хочу вам показати двері, помешкання, в якому я перебуваю, і ви можете бачити, які там стоять засови з того часу, які збереглися. Voilà. A place where to create peace. Thank you so much. Це місце, в якому створювався мир. Thank you. Thank you so much, dear Claire. Thank you for your sharing. Yulia, I just want to put Olga for the first, and then if you will have a time, you will be your second circle. Don't you mind? Because your hand is still. Yes, sure. That's great. Thank you. You're welcome, Olga. Olga, are you with us? Sorry, I'm having trouble with my muting and video and all that stuff. So I'm so sorry I'm having problems. Jeff, thank you, a million times. Beautiful, beautiful share. I love your commitment. My question to you is, I love what you said, that every hour you ask your higher power to show you or help you see the next right action. And I wondered if you could just talk to us a little bit more about that. That's really profound. Thank you. Ольга задала питання, вона дуже вдячна за те, що сьогодні почула, дуже вдячна за сьогоднішній спікерський виступ. Вона сказала, це дуже зворушлива практика кожної години нагадувати і запитувати Бога, який може бути його наступний крок. І, будь ласка, розкажи трошки детальніше. I didn't mention it, but I also do a little physical ritual with it, which includes about 5 yoga postures. I do 10 push-ups and 10 air squats. So getting up from my desk and getting
air into my body, getting my heart up a little bit once an hour, in some unexplainable way, makes returning to the tasks in support of my prosperous vision more manageable. Це дуже просто. В принципі, що в мене відбувається кожної години, я роблю 5 вправ з йоги, які, в принципі, включають в себе 10 віджимань і 10 присідань. І, і якимось незрозумілим чином, це просто не можна пояснити. Відбувається такий магічний процес, і я просто роблю це кожну годину. And maybe you don't want to do such an elaborate physical ritual every hour, but maybe perhaps try standing and just taking some deep breaths, you know, moving a bit, even walking around a bit, will produce a desired effect. Я не запрошую вас робити такі самі ритуали, які я роблю, фізичні ритуали, які я роблю кожної години, але ви можете просто встати, глибоко вдихнути, пройтися по кімнаті, і ви просто відчуєте цей ефект. I'm working with a local filmmaker, and he has begun to do this ritual with me. And he said to me, wow, I was, after I did it the first time with you, when I sat back down to edit, I had a new idea, and he's convinced that it was based on just getting away from the desk, right? You know, for a minute, that it really helped him in that way. So give it a try. Але я хочу поділитися досвідом з моєю знайомою, який є сценаристом і кінорежисером. І коли я йому запропонував зробити те саме, що роблю я, він сказав: слухай, це якась незрозуміла річ, я просто встаю від столу, я відриваюся від тої роботи, яку я робив. І коли я це зробив, ту саму вправу, яку робиш ти, у мені вдруг прийшла дуже класна ідея. І це спрацювало для нього таким вау-ефектом, що він готовий це продовжувати. Можете спробувати. Thank you. Дякую. Юля? Yes, thank you. I actually already did the alarm. I'm gonna try to do every 2 hours. I forgot to ask questions you mentioned about the documentary. Is it any chance that you can share it, like the link or any way to share? Yep. Sure. Thank you. Юля сказала, ти забула задати це питання, чи є посилання на той документальний фільм, який Джеф пригадав сьогодні. Він сказав, так, він поділиться. Дякую. Є, Анна, you're welcome. I'm also having trouble. Hi, everybody. It's so good to see everyone and hear you. Thank you, Jeff, for a great qualification. It's so great to get to know you better. I'll be in touch. Have you on my phone already, and so just picking it up. I think I raised my hand to claim my seat. I'm on step 9. And because I've been in another program for a long time and I do pretty regular 4 steps and 10th step, I don't have a lot of people on there, but the ones that are there are like, oh, you know, I just don't like noticing the shame. And the call's trying to come in, so I want to come back to you all.
So okay, I'm gonna pause too. Anna, I will translate just for several seconds. Anna, she said, вона сказала, що вона дуже вдячна за те, що вона сьогодні почула. Вона на 9-му кроці зараз в програмі, і вона регулярно здійснює дії по виконанню 10-го кроку. Вона просто включила для того, щоб показати себе, щоб виконати дії, які вимагає програма, і не сидіти в тиші, а робити самі ці дії. You're welcome. Yeah, thank you for your beautiful service. So I am the tech host too for the UA meeting 7 Figures with Ease on Wednesdays at 11 a.m. Eastern. You're all welcome. And on this week, anytime everybody qualifies who wants to at the beginning, just saying, introducing themselves and then saying whatever they want to say in a few words. And every time somebody raised or opened their microphone and used their voice, I felt like their hype man. And a hype man is like a slang word for the person who's just like, yes, yay, you're amazing. I felt like that for every single person on the meeting. Я хочу поділитися досвідом. По середах проходить в 11 годині ранку зустріч, і там є спеціальна процедура, якій просто кожна людина для того, щоб не просто практикувати, як проявляти себе в реальності, вона представляє себе. І така презентація, саме презентація, вона виглядає як вау-ефект. Тобто кожне представлення і те, що людина представила себе, воно вітається іншими учасниками, як і самим учасникам, як просто вау, я проявився, вау, я тут. It was so easy to feel excited and loving and fun and just all the good things, peaceful. And last week I had dinner with a bunch of friends, and one of the friends said, I want to be a kid because kids don't need an excuse to be happy, and adults don't need an excuse to be angry. Я нещодавно зустрілася зі своїм знайомим, він сказав, що мені б дуже хотілося бути дитиною, тому що діти не потребують якихось причин для того, щоб бути дитиною, а дорослі не потребують причин для того, щоб бути сердитими. And I find that because of my patterns that I established at a very young age, that anxiety, depression, worry, complaining, all these come very easily to me. And yet I want to go back to my kid-like state, that one that you were talking about, like the one that needed protection. And I'm just going to protect the heck out of that kid. And I'm going to let that kid thrive. Я хочу вернути собі право бути тою дитиною, про яку сьогодні згадав Джеф. Я хочу бути людиною, яка перестала з юних років, і у мене було недовольство, незадоволення, я скаржилася на все, що мене оточує, але я хочу стати тою дитиною, яка і відчуває себе, і в той же час люблю тою, що любима, і тою, що заслуговує на захист. And, I'm a complicated gal, and so I can feel that shame around the past, and I can befriend it and be sweet with it. And I can also be childlike and innocent, and I pass. Я та дівчина, яка може бути одночасно і тою, яка невинна, і в той же час тою, яка може бути просто собою, і для мене це дуже велика радість. Дякую. Thank you. Thank you.
Thank you, Anna. Trick. Yeah, just claim my seat. Say thank you for your share. It was enjoyed that. One question. What do you do to kind of manage your or record your time or have a better depth of understanding? I have a physical. Oh, do you want to translate the question? Yeah, just a moment. Брек дуже вдячний за сьогоднішній спікерський виступ, і у нього є запитання. Скажи, будь ласка, а як ти робив фіксування часу і робота з боргами? I have a calendar on my phone and computer, and as far as tracking the time throughout the day, I do it on a free app that I found in the App Store. Я And I feel використовую, like я використовую безплатні програми, які встановлені і на телефоні, і на моєму комп'ютері. I feel weird giving it a personal commercial, but since it's free, it's called A Tracker. Це називається Thanks. Tracker. Yeah. Thank you. Дякую. Thank you so much. Wow, we are so much and profound joy and pleasure with our today's meeting. Thank you so much. I stopped the recording gratefully and with my open heart what we have had today. Thank you so much, Jeff.